Good afternoon, everyone. This is World of Game 99. Welcome back to more Cardfight Vanguard. Dear Days 2. Oop, I messed up the cabling. Oh, that's not good. That's not good. That's not good. Hold on. There we go. Had to fix cabling. Anyway, oh, Spiritual King, Bright Sky, Martisan, Bila. Either way, though, I created two new decks between this episode and the last stream, one being a Draconic Kaiser Vermilion deck, and the other one being a Golden Lion Blonde Ezel deck. The Golden Lion Blonde Ezel deck I'm not fully satisfied with, I'm gonna be honest. But it's fun, and I'm enjoying it. Alright. Let's see. I'll keep this hand. And pass. And apologies if this deck disappoints any of you. It is very much what I can throw together at this current time. And I didn't look up any guides for it. This is a 100% wild deck. And if I need to fix it, I can fix it. No guard.
Add Eternal Thunderbolt to hand. Really don't get why there's such a big delay going on. Call another copy of Thunderstorm Dragoon. Soul Charge 1. Call Spark Spike Drag into rear guard. And call a copy of Red River Dragoon to rear guard. Really wish I knew what the heck the delay issue was. Because I've done everything I can to fix the issue. Give all effects to the Vanguard. And so far, I think it just might be because my external capture card's just kind of meh. It's good for what it is, but it's old. It's a few years old, and I still need to figure out how to fix the dang issue. Considering I've done everything I can to fix the dang issue at this point. I've turned off the auto connector, meaning I have to set the game up, set the stream card up manually every time I stream. I really don't know what the issue is at this point for why there's such massive delay. Really wish I could figure out the issue. I really do. But I'm trying. I'm trying to figure it out. That's 3 out of my 7 crit triggers in this deck. Add Draconic Death Scythe to my hand. Call Draconic Death Scythe. Activate Draconic Kaiser Vermilion's skill. Give the power to Death Scythe. And Vermilion. Activate Standing Eternal Thunderbolt skill.
Draconic Kaiser Vermilion takes out both of your front rear guards and swings at your Vanguard. Red River Dragoon's skill bind your back row. Yeah, it's Draconic Kaiser Vermilion. Yep. And send you to the drop zone to force the opponent to take one more damage. Draconic Death Scythe swings. Death Scythe skill. Counterblast 2. Phoenix's skill. Call Phoenix to rear guard. No, I have not. Mostly because I don't have those packs yet. It's on the list of purchases to get when I start getting money again. When I start getting some more money that doesn't extra money again. Now to show off the other new deck I built over the weekend. Send the Glorious Storm Dragon to the drop zone to ride Knight of Elegant Skills Gareth. Kif's skill. Adds Exalted Dragon to hand. I would have preferred her going second for this. Call you to rear guard even though you can't use skill. Gareth swings. Give the power to Gareth.
だよ。ノーガードドライブチェック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタックだよ。 No guard. ダメージチェック。 There goes one of my Bowmans. ターンエンド。私のターン。ドロー。 And another heal trigger. Garrett's skill, when Superior Knight Superior skills Bowman is rode. Search your deck for one Superior Reign Supreme King of Beasts and add it to hand. Next up, Knight of Superior skill Bowman's skill. Superior Ride. Gold Lion, Blonde Ezel. Activate Reign Supreme King of Beasts Blitz Order. Call Knight of Insightful Eyes, Azaltus to rear guard. Hi, welcome to the stream. And this will be kind of a waste, considering it was a bit of a misplay for me. Call Exalted Dragon to rear guard. Call another copy of Silverfang Witch to rear guard. Witch's skill. Counterblast 1. Draw 1. That was bad. Ezel's skill. Ezel swings. Azaltus boosted by Silverfang Witch swings. Ah, I should have had Azaltus swing first. My bad. Add Silverfang Witch back to hand. Exalted Dragon boosted by Silverfang Witch swings. No guard.
Give all effects to the Vanguard. リアガードにアタック。 That's a note from me. Guard. ガード。ターンエンド。私のターン。ドロー。 Don't have any Azels in hand. Azels in hand. Ezels in hand. Bleh. Play one of you. Call. エリオルコール。パワープラス。スキル発動。パワープラス。 Counterblast 1 to draw a card. Retire Exalted Knight. Exalted Dragon. Call Knight of Insightful Eyes Azaltus. Call Silverfang Witch to rear guard. Silverfang Witch's skill. Counterblast 1. Draw. Azaltus on the right, boosted by Silverfang Witch swings. Azaltus' skill. ノーガード。ダメージチェック。 スキル発動。 Put Azaltus back on the bottom of the deck. Have other Azaltus swing. スキル発動。 Activate other Azaltus' skill. ガード。 スキル発動。 Azaltus, second copy of Azaltus goes back to the bottom of the deck. And now Ezel, boosted by the recently called Silverfang Witch swings. スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。 First check, another Azaltus. ドライブチェック。 Second check, an Exalted Dragon. ターンエンド。私のターンだね。ドロー。ペルソナライド。コール。コール。ヴァンガードにアタック。 Guard. ガード。ヴァンガードにアタック。スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ドライブチェック。 Alright. ヴァンガードにアタック。 No guard. ノーガード。ダメージチェック。 First check. ダメージチェック。 Second check.
Another Exalted Dragon sent to the damage zone. Call Azaltus to rear guard. Call Knight of Judgment Sickle Idwal to rear guard. Azurus skill. Ezel boosted by Silver Fang, which attacks. Ezel's skill, Counterblast 1. Call Crystallized Dragon to rear guard. Give the power on the critical to Ilda. Second check. Idwal. Idwal boosted by Silver Fang, which attacks. Judgment Dragon. No. Crystallized Dragon attacks. Of course! The Miracle Heal trigger. The Miracle freaking Heal trigger. Crystallized Dragon intercepts. Crystallized Dragon skill, pulling Silver Fang into the rear, into the guard slot with him. Activate Palladium Zeal Dragon skill. Drop Exalted Dragon to guard. Guard.
Call Knight of Superior Skills Bowman to rear guard. Activate Energy Generator, paying 7 to draw 1. That would have been nice. Alright. Ezel, boosted by Silverfang Witch Swings. This deck is going through, I can already tell. Ezel's skill, Counterblast 1. Call Listener of Truth, Dindrain to rear guard. Dindrain's skill, Counterblast 2, Soul Charge. No, Soul Blast 2, Charge 1. First check, nothing there. Second check, also nothing there. Save for another Dindrain, which I'll take. Idwall, boosted by Silverfang Witch, attacks. Let's have a scrim. Let's have a scrim. I'm gonna be stuck on that for a minute. Ride Gareth. There's a blonde Ezel to add to hand. I can't do anything with you because I don't have any, and I have to save for cards for soul for Ezel. I really need to add some soul charge cards into this deck. Gareth swings. Another Australos. Azaltros to hand. Yeah, definitely need to add some soul charge cards to this deck. Yeah, take out. Add some soul charge cards and maybe get rid of the less Persona Ride required cards. I do like this deck though. It's a good deck. And there goes one of my Ezels.
Ride, Knight of Superior Skills, Bowman. Gareth's skill. Add one of you to hand. Bowman's skill. Drop a Silver Fang Witch. In order to call Golden Lion Blonde Ezel, Superior Ride. Call 2 copies of Knight of Insightful Eyes Azaltis. Should have done this first. Call Knight Silver Fang Witch to rear guard. Counterblast 1, draw 1 card. Call Soul Charge, Soul Blast, Gareth, and Criff. Azaltis' skill. Azaltis' skill puts him back at the bottom of the deck. Have second Azaltis swing and activate his skill. And now, activate Azaltis' skill again, putting him at the bottom of the deck. And now, Ezel boosted by Silver Fang Witch attacks. Give all effects to the Vanguard. Because Ezel was superior rided this turn, he only gets 1 twin drive check rather than 2. And he's still going to be at 3 because over trigger sucks. Nope, he's still going to get 1. So it still puts him to 4. And it puts his over trigger out of reach, which I will take. No guard. Oh yeah, Flagberg's skill makes, and most stuff associated with males from let's do multi-attacks by moving stuff into the soul and out of the soul. If I'm remembering correctly. Unless you get a double trigger, you're not punching through. Persona Ride.
Why couldn't I activate Ezel's skill? That works. Call Knight of Superior Skills Bowman. Vanguard にアタック。 Bowman's skill. ノーガードダメージチェック Bowman gets put back to the bottom of the deck. Ezel swings next. Ezel's skill. Call Gloria Storm Dragon and Crystallized Dragon to rear guard. I should have used Dedina's skill to have her stand up. ドライブチェック。 First check, second check. Crystallized Dragon, boosted by Didana. That's a bit overkill there. Gloria Storm Dragon attacks. I messed up slightly. Oh well. 俺のターンドローゴールだヴァンガードへアタックだほらスキル発動パワープラス Guard. Vanguard へアタックだスキル発動パワープラス Guard. Vanguard へアタックだスキル発動 Palladium skill. Perfect guard. ドライブチェック ド
Call Bowman. Bowman boosted. Glorious Storm Dragon boosted my Diadana's skill. Boosted by Diadana. It's a learning process. But with Ezel, you should have a minimum of 5 attacks if you have your field set up properly. Armed wing dragon. Another draconic death scythe. Retrospective Dragon, along with another copy of Meteorarch. Battling Rogue of Creole Realm. Devil Knight of Creole Realm. And a Gatling Wave Dragon. Really need to figure out how to build a proper Maelstrom deck. Lady Fencer of Bipolar Nebula and Dragritter Latifa. There's another Draconic Death Scythe. Another copy of Ezel.
イトにはその人の全部が詰まってる。始めよ。あなたのヴァンガードに興味があるんだよね。エネルギージェネレーターをセット。ターンエンド。私のターンドロー。ライド。エネルギージェネレーターをセット。スキル発動。 I maybe should have kept my opening hand. ヴァンガードにアタック。ノーガード。 Gareth attacks. Drive check. There's a Persona ride. ダメージチェック。ターンエンド。私のターンドロー。ライド。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ダメージチェック。ダメージチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。ヴァンガードにアタック。 No guard. ノーガード。ダメージチェック。ターンエンド。スタンド&ドロー。ライド。スキル発動。 スキル発動。ライド。 Superior ride blonde Ezel. オーダー発動。 Call Knight of superior skills Bowman. Nope, not activating that. Saving you for next turn. Swing. Bowman's skill. ノーガード。ダメージチェック。ゲット。ヒールトリガー。パワープラス。 Activate Dindrain's skill, putting Bowman back at the bottom of the deck, letting her stand up. Bowman would go back to the bottom of the deck anyway. Ezel swings. ノーガード。ドライブチェック。
Seriously? Maybe I should have gone for Vermilion instead of Gold Paladin. 11 Kami instead of Gold Paladin here. ヴァンガードにアタック。 No guard. ノーガード。ダメージチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。ヴァンガードにアタック。 Guard. ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ヒールトリガー。パワープラス。 Skill low risk. So what? She makes it so she won't pull any of her good triggers, just one of her shit triggers. No guard. ノーガード。ダメージチェック。 There goes a Gareth. ターンエンド。 Draw. ドロー。 Ezel's skill. スキル発動。スペリオルコール。 Call Gareth. Superior Ride. Blonde Ezel. No, Persona Ride. Blonde Ezel. Call Gloria Storm Dragon to rear guard. Gloria Storm's skill, Counterblast 1. All your units got moved back into the deck in that column. Ezel swings. Ezel's skill, Counterblast 1. No grade 1s. Damn. I just be burning. No, the only grade 1 I pulled is a Sentinel. I don't want to play Blade Feather Dragon, and I have another Sentinel in hand. Put Blade Feather here, you here. スペリオルコール。パワープラス。ノーガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give the critical クリティカルプラス。 to Ezel, give the power to Bowman. ドライブチェック。 That was my last crit フロン trigger, トトリガー。 and a front trigger, which I'll take. ダメージチェック。ゲット。フロントトリガー。パワープラス。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。 Bowman boosted by Blade Feather swings. Bowman's skill giving him more power, giving him more power. ノーガード。ダメージチェック。 Blade Feather moves into the soul, giving the power to Gloria Storm Dragon. Bowman moves to the bottom of the deck. Gloria Storm boosted by Palladium
Zeal Dragon. ガードターンエンド私の手にドローペルソナライド Of course. スキル発動コールスキル発動 Ah, yes. Her deck can basically be summed up as Vortex Dragon and Dragonic Overlord slammed into one deck. ヴァンガードにアタック ガードヴァンガードにアタック スキル発動完全ガードドライブチェックドライブチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラススキル発動ヴァンガードにアタックガードドライブチェックヴァンガードにアタック I did a dumb thing. I did a dumb thing. I did a dumb thing. そんなねえ絶対に負けないから勝てるデッキがそう言ってるスタートアップバーガード私のターンドローライドエネルギージェネレーターをセットターンエンド私の手にドローライドエネルギージェネレーターをセットスキル発動コールコールヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックドロートリガーパワープラスヴァンガードにアタックノーガードドライブチェックターンエンドスタンド&ドローライドスキル発動 Alright, I have an interesting plan.
first. Activate Bowman's skill. Superior Ride, Blonde Ezel. Call Azaltus to rear guard. Next, call Silver Fang Witch to rear guard. Silver Fang Witch's skill, Counterblast 1 to draw a card. Move Silver Fang back. Before anything else, activate Knight of... Alright. Call Crystallized Dragon to rear guard. Call Listener of Truth Dendrain to rear guard. Dendrain's skill, Soul Blast 2 to charge 1. Azaltus boosted by Dendrain attacks. Azaltus' skill. Dendrain's skill, move Azaltus back into the deck to have Dendrain stand up. Ezel, boosted by Platinum, my Silver Fang Witch attacks. First check, Palladium Zeal. Second check, no second check because Superior Ride. Crystallized Dragon boosted by Silver Fang Witch attacks. And why do you keep going after my Dendrains? I get they're important to my strategy, but still. Activate Crystallizes. Have Crystallize Intercept. Activate Crystallize. It's his skill to pull one of the rear guard forward with him. That was a waste. Oh well. First check. Give the power to Ezel. And an Azaltus. Not great. Ezel's skill, Soul Blast 1 to search. Call Glorious Storm Dragon to rear guard. Put you two back at the bottom of the deck.
Nothing to ride. Call Dendrain. Call Exalted Dragon. Warrior Storm Dragon boosted by Dendrain attacks. Dendrain skill, putting Warrior Storm Dragon back in rearguard. Ezel swings boosted by Silverfang Witch next. ノーガードドライブチェック First check, ドライブチェック second check. No triggers. ダメージチェック Ezel's skill. What do you mean Ezel's skill won't activate? A grade 3 or greater. Of course. All my problems could have been solved if I just read, ヴァンガードにアタックノーガード but I didn't. ダメージチェック So Ezel's skill, she lost Persona Ride, which is good. ターンエンド私のターンドローンスキル発動スキル発動 Yep, there goes my last Dendrain, which means no more Fiber attack. Boosted Fiber attacks. スキル発動スキル発動 And you're gonna take out my rear guard. ヴァンガードにアタック No guard. Let's see if you get triple trigger and I have to go again. ドライブチェックゲットフロントトリガーパワープラスダメージチェックよしヒールトリガーパワープラススキル発動ヴァンガードにアタック ガードターンエンドスタンドドロー No Ezels. Activate Energy Generator. Draw a card. More grade 2 bricks. Call Exaltus. Call Exalted. Call Crystallize. リアガードにアタックスキル発動 Exaltus' skill. ノーガードスキル発動ヴァンガードにアタック Ezel's skill. Counterblast 1.
Call Bowman and Gareth to rear guard. パワープラスガードドライブチェックドライブチェック No triggers. ヴァンガードにアタック Boosted by exalted crystallized attacks. ガード ヴァンガードにアタック Bowman boosted by Gareth attacks. Bowman's skill. パワープラスガードスキル発動 Bowman moves back to the bottom of the deck. スタンド&ドローペルソナライド Of course. スキル発動ストームスキル発動 There goes Gareth. Guy's Force gets a boost. スキル発動 And you're gonna blast again, hitting. Not hitting ヴァンガードに crystallize. Because if you did hit crystallize. No guard. ノーガードダメージチェック Ah, of course I lose one of my Ezzles. ヴァンガードにアタック That makes it 2 and 24. 完全ガードドライブチェックドライブチェックフィールトリガーパワープラススキル発動ヴァンガードにアタック I lose again. Yep. I like this deck, but it just has so many problems. It just can't get going. どのデッキにする Or if its resources get picked apart. It has so many problems if it can't keep the momentum. 始めよあなたのヴァンガードに興味があるんだよね Though to be fair, it is a 0 point. It is a 1 point. It's basically a 1.0 deck. So スタンドアップヴァンガードスタンド&ドロー motherfucker showed back up anyway. エネルギージェネレーターを Because of course he did. ターンエンド私のターンドロ At ー least I have free discard fodder in this エネル deck ギージェネレーター that actually works and this whole stick actually goes off in the drop zone. コールコールヴァンガードにアタック No guard. ノーガードダメージチェック There goes the dragoon. ヴァンガードにアタック No guard. ノーガードドライブチェック Crit. クリティカルトリガー Yep. クリティ
メージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。 Unless that other one's a heal, I'm sitting at 3. Nope, still sitting at 3. ヴァンガードにアタック。 Guard, I'm not letting you push me to 4. ガード。 ターンエンド。スタンド&ドロー。ライド。スキル発動。 Add another Eternal Thunderbolt to my hand. Call Flare Strike Dragon. Counterblast 1. パワープラス。 コール。 Call Spark Strike. コール。 Call Static Crack. ヴァンガードにアタック。 Static Crack swings. ノーガード。ダメージチェック。フロントトリガー。 Of course. パワープラス。 Red River Dragoon boosted by... No. Thunderstorm Dragoon boosted by Red River Dragoon attacks. ノーガード。ドライブチェック。 No... that's a perfect guard. クリティカルトリガー。 Of course you pull クリティカルプラス。 that. プラス。 Don't have anything else I can do because it won't get enough. Punch the rear guard. ノーガード。ターンエンド。スタンド&ドロー。ライド。コール。スキル発動。 And you're gonna send Flare Strike to the drop zone. ヴァンガードにアタック。 No guard. ノーガード。ダメージチェック。 No trigger. There goes a Death Scythe. ヴァンガードにアタック。 I'm guarding this one. スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。ゲット。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ヴァンガードにアタック。 And I lose anyway. Because... Fuck me. そんな。ね Because bad starting hand is bad. え、お願いします。教えて。 2 triggers and a good discard fodder. 3 triggers! Why? 3 triggers! ジェネレーターをセット。
No point. ターンエンド私のターンドローライドエネルギージェネレーターをセット Oh, that's incredibly annoying. That is incredibly annoying. That I dropped 3 triggers from my hand and ended up with 3 triggers anyway. アタック Oh, that's incredibly annoying. ノーガード Drop 3 triggers, get 3 triggers. And there goes one of my Eternal Thunderbolts. ヴァンガードにアタック This one's gonna go. This is gonna be a waste of a card ドライブチェック because it's gonna go through any. Nope, it's a guard, so it didn't go through. ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェック There goes a Spark Strike Dragon. ターンエンド私のターンドロー Free discard fodder for next turn. Call another Red River Dragoon. No, Thunderstorm Dragoon. Soul Charge. That was another one of my Spark Strike Dragons. Spark Spike Dragons. Great. Call Red River Dragoon to rear guard. Thunderstorm Dragoon on the right swings. ノーガードダメージチェッククリティカルトリガー Of course. クリティカルプラスパワープラスヴァンガードにアタック Vanguard Thunderstorm Dragoon boosted by Red River ドライブチ strikes. ェッククリティカルトリガー Give all effects to the Vanguard. パワープラスダメージチェック Heal trigger. Heal trigger calling it now. ダメージチェックターンエンド私のターン She lost one of her grade 3s though. Which, ライ eh. ドコールコールコールヴァンガードにアタック No guard. ノーガードダメージチェック Heal? Nope. One of my perfect guards. ヴァンガードにアタック Guard. ガードドライブチェック ヴァンガードにアタック No guard. ノーガード Let's see what else gets thrown into the drop zone that I need. Yep, that one would have been a good one. ターンエンドスタンドドロー ライド スキル発動 Alright, first, オーダー発動バインド second, スキル発動セリオルコール counter blast, 発動 パワープラス
Call another Red River. And a Draconic Death Scythe. Bind your back row. First check, front trigger. Hell yeah. Second check. That will be good if I get a Persona ride, and it will be good. Perfect guard fodder in the meantime. Vermilion skill. Send another to your drop zone. Death Scythe skill. Death Scythe swings. Death Scythe skill. Red River Dragoon skill. Boost. Thunderstorm Dragoon goes for the finisher, unless you have a perfect guard. You didn't discard for cost. Ah, if your hand has 2 or more cards in it. There goes Death Scythe. You're also going to get rid of Dragoon. No, you're going to get rid of the one that I can just bring back easy as cake. Unless you pull 2 triggers, you're not getting through. But you can stand up. This is the final turn. Activate Draconic Kaiser Vermilion skill. Give power to it and Dragoon. Draw 1. Call Death Scythe. Draconic Geyser.
First check. ヒールトリガー Taking it. Might be able to punch through if I pull double trigger, which I doubt I'm going to. Give パワー the effect to Death Scythe. ドライブチェッククリティカルトリガー I was going to pull double trigger and it would have gone through. Dang. Give the effects to Red River Dragoon. パワープラス No, give the effects to Dragoon. Vanguard に Dragoon swings. ノーガードダメージチェック私の勝ちね嫌なヴァンガードなんで答えは見つかったそんななんでYuki's Vanguard should be the Vanguard that she was looking for, but it wasn't. I think Yuki was looking, Otama was looking for Yuki's mom's Vanguard, but she's not around anymore. どのパックを購入するんだ？どうするんだ？ Polar Quake Sword of Ligatung. Lawrence Glare Dragon. Another Lawrence Glare Dragon. Showered Applause Dragon. Pale Moon Circus.また来てくれよな。ありがとう勝てるデッキがそう言ってるよろしくね
エネルギージェネレーターをセット。スキル発動。 Draw one. コール Call Spark Spike to rear guard along with Red River Dragoon. コール Along with 2 copies of Red River Dragoon. コール。ヴァンガードにアタック。 Spark Strike swings. ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。 The rear guard Red River Dragoon swings. ダメージチェック。 And now the Vanguard Red River Dragoon, boosted by the other Red River Dragoon swings. ノーガード。ドライブチェック。 More discard fodder for next turn, ダメージチェック。 which I'll take. ターンエンド。私のターンだね。ドロー。ライド。スキル発動。コール。ヴァンガードにアタック。 She's not really field flooding like I expected her to. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。オーバートリガー。パワープラス。ヴァンガードにアタック。ノーガード。 I still want counter blast fodder though. ゲット。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ターンエンド。私のターン。ドロー。ライド。スキル発動。 Add Eternal Thunderbolt to hand. Move you 2 back. コール。スキル発動。パワープラス。 And if your Post Ride is active, even if Sunride is and I guess I'll call my last copy of Red River Dragoon to rear guard. コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。 Red River Dragoon boosts Thunderstorm Dragoon. ノーガード。ドライブ Check チェック。 Thunder Scythe. No, Dragon. Dragonic Death Scythe. Lastly, ヴァンガードにアタック。 Spark Spike boosts the rear guard Thunderstorm Dragoon for damage. ダメージチェック。ターンエンド。私のターンだね。ドロー。ライド。スキル発動。スキル発動。スキル発動。パワープラス。コール。ヴァンガードにアタック。 No guard. ドライブチェック。よし、ドロートリガー。パワープラス。ドライブチェック。
メージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。 Give all effects to the Vanguard. リアガードにアタック。 Yeah, that can go through. I don't care. He was gonna end up in the drop zone anyway when I retired him this turn. That one I do kind of care about, though. Guard. ガード。 ターンエンド。スタンドドロー。 ライド。 Draconic Kaiser Vermilion. スキル発動。 Thunderbolt Dragoon's skill. Add another copy of Vermilion to hand. Call Draconic Death Scythe. スキル発動。 Activate Vermilion's skill. Give power to Death Scythe and Vermilion. オーダー発動。 I can play them twice if I don't send them to the drop zone immediately. That's nice to know. Goodbye. Goodbye. Swing. Red River Dragoon's skill. Counterblast 1. Soul Charge 2. ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ゲット。フロントトリガー。パワープラス。ダメージチェック。バインド。 Are all of my copies of... Yeah. That all 4 copies are in the drop zone. Draconic Death Scythe swings. Unless your hand is full of bricks, you have to guard here. Soul Blast 2. Vanguard にアタック。 Spark Spike boosts Red River Dragoon, Red Thunderstorm Dragoon, and you have a perfect guard in hand. 完全ガード。 Spark Spike skill, Energy Blast 3, ペルソナライド。 to draw a card. スキル発動しちゃおう。スキル発動。クリティカルプラス。コール。コール。コール。ヴァンガードにアタック。 I don't guard. ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。スキル発動。 Guard. ガード。ドライブチェック。 Even if you pull triggers, you're 2 triggers, you're not getting through. ドライブチェック。 You do get a Sentinel, though. ヴァンガードにアタック。
and I'm letting this one through. パワープラスノーガードダメージチェック There goes another Thunderbolt. I have another one in my drop zone, though. Final turn. ファイナルターンペルソナライド Persona Ride, Draconic Kaiser Vermilion. Vermilion skill. Give power to Death Scythe. I'm retiring Red River Dragoon. Not Red River. I'm retiring Thunderstorm Dragoon. And calling Desolate Spark Dragon in his place. Next. I play Eternal Thunderbolt. Draconic Kaiser Vermilion, boosted by Red River Dragoon's swings. Red River Dragoon skill. Unless you have 3 copies of that in hand, you're going down, pal. Soul Blast 1. Desolate Spark Dragon boosted by Spark Spike Dragon attacks. Soul Blast. And you have to bind 3 cards into your drop zone. Out of your drop zone into the bind zone. And I got another trigger anyway.
Call Spark Spike to rear guard. Spark Spike swings. ノーガードだダメージチェッククリティカルトリガーだ That's one less crit trigger for him, though. パワープラス Thunder Red River Dragoon attacks. There goes one of my heal triggers. At least I'll do 2 damage this turn, though. ダメージチェック And he loses a Persona Ride, which I'll take. 俺のターンドロー Leaving only 2 copies left in the deck. スキル発動コールスキル発動コールコールヴァンガードにアタック No guard. ノーガードダメージチェッククリティカルトリガー Give all effects to the Vanguard. パワープラスヴァンガードにアタックだ Good luck, Pally. You'll need it. クリティカルトリガー Oh wait, no you won't, because you know what's on top of your deck because you're パワ cheating. ープラス Because of the way that clan works. It's ダメー basically... ジチェックフロントトリガー Yeah. パワー Power. プラスダメージチェック Second check. クリティカルトリガー And another one of my crit triggers. Give the other effects to Spark Spike so you don't go after my rear guard. ターンエンスタンド&ドロー Call. Ride Red River. Thunderstorm Dragoon. Activate Red River Dragoon's skill. Search for an Eternal Thunderbolt. Add Eternal Thunderbolt to hand. Move Spark Spike back. Call. Draconic Death Scythe. And Flare Strike Dragon to rear guard. Flare Strike skill. Counter Blast 1. パワープラスヴァンガードにアタックノーガード Thunderstorm Dragoon swings. Give the critical effect to Thunderstorm Dragoon. Give the power to Flare Strike Dragon. パワープラスダメージチェック There goes another one of his Persona rides, leaving him with only 1 in the deck. ヴァンガードにアタック Flare Strike attacks. ガードだ Draconic Death Scythe boosted by Spark Spike Dragon attacks. ガードだターンエン俺のターンドローライトスキルを発動コール You have more triggers. Yep, you have triggers. Activate you. Activate your Twin Buckler's skill. Sending Eternal Thunderbolt to the drop zone in order to perfect guard this crit trigger. This attack. And I still have cards in hand パワープラス who specifically counter crit triggers. So screw you. プラスドライブチェックヒールトリガーだパワープラス Though I don't know if they go that high. パワープラス
Yeah, that can go through. ダメージチェック There goes a spark spike, which would have been nice. ヴァンガードにアタックだ So that's 30,000. That's not enough. スキル発動完全ガードターンエンスタンドドロー ライド Right, Draconic Kaiser for a million. スキル発動 Add another spark spike to hand. Call spark spike. Activate skill. Counterblast 1. パワープラス And activate Eternal Thunderbolts. Eternal Thunderbolt from the drop zone. スキル発動 Along with Rising Phoenix's skill. Also from the drop zone to call it to the rear guard. Draw 1. Rising Phoenix boosts Vermilion. ノーガードだドライブチェックゲットフロントトリガーパワープラスドライブチェック ダメージチェック バインド スキル発動 Vermilion skill. Send one card to the drop zone. Do another damage check for me, would you, Pally? パワープラス Flare Strike boosted アタック by Spark Spike Dragon. Attacks. ガード I still have a Draconic Death Scythe waiting to tear you apart. Speaking of にアタック the big... of the edgy dragon, Soul Blast 2. スキル発動バインド Bind. スキル発動完全ガードだ ターンエンド 俺のターン Yeah, and now you only have... you can draw 2 cards. コールだ Call 1, ヴァンガードに leaving 1 in hand. That's probably another perfect guard. You're gonna have a trigger. Called it. クリティカルプラスパワープラススキル発動 And you're gonna give more power to your rear guard. ドライブ Second check. Another trigger. Nope. It's a grade 1 though. And I'm pretty sure I have enough cards in hand to guard that. Even with ヴァンガードにアタック boost.
Oh, you suck. It's not enough, because this is a suck. I didn't read. This isn't a permanent 2 trigger, but only if it's increased by a non-trigger ability or its original critical is 2 or greater. Other than that, it's just 10,000. So unless I pull heal trigger, this is game. This is game. How unfucking surprising. Card counting jerk. Yeah, I'm gonna kill you this time. No units in field, with you constantly having to either replenish your forces or die. So no cards allowed in field anymore. Your field will be constantly empty. This is a semi-decent starting hand, save for Destined Spark, which I will drop in form of getting a Death Scythe. Drop Phoenix. Well, I have plenty of discard fodder for Ride and a Persona Ride next turn at turn 4, so that's good. Spark Spike swings. Red River Dragoon swings. No triggers. He does lose his Persona Ride, though. At least one of his Persona Rides, anyway. Leaving 2 left in the deck. I don't guard. I don't guard unless you pull a crit trigger. This is not an issue. No guard. There goes an Eternal Thunderbolt. Still got 1 left in the deck, which I'm going to be searching this turn. Move Spark Spike back. Call Flare Strike. Flare Strike skill. Counter Blast 1. I am tempted to just retire that Flare Strike off the bat. Call Draconic Death Scythe. Flare Strike Dragon attacks. Of course he gets one of those. Oh, if I'm remembering this
correctly, it's パワープラス give the power to the Vanguard, and the Vanguard stands up again. ダメージチェック Burn your perfect guard, buddy boy. Burn it. Yep. スキルを発動完全ガードだ And you dropped a crit trigger. Draconic Death Scythe, boosted by Spark Spike Dragon attacks. Do you have any more triggers in hand to guard, or is this going to put you to 5? ダメージチェックだ Is going to put you to 5. ターンエンド スタンドドローライトスキル発動ヴァンガードにアタック I don't guard. ドライブ Let's see if you can fish up any crit triggers. It's a Genesis. It's ク a リティカルプラスパワープラス it's a Genesis deck slash Oracle Think Tank deck. It's stupid of me to assume that he doesn't have a trigger on top of the deck. スキル発動ドライブチェック ダメージチェック At all times. ダメージチェックゲットヒールトリガーパワープラス リアガードにアタック And you're punching my rear guard because you're an asshole? I have another copy of Death Scythe in hand, so it's not a great loss. リアガードにアタック ノーガーターンエンド私のターンドローライドスキル発動 Add another copy of Spark Spike Dragon to hand. Call. オーダー発動 Call. コールコール スキル発動 Thunderstorm Dragoon skill. Activate Draconic Kaiser Vermilion's skill. Give power to Vermilion and Death Scythe. パワープラス アタック ガード ドライブチェック First check, another perfect guard, which I will take, ゲットフロントトリガー and a front trigger. プラス バインドスキル発動スペリオルコールヴァンガードにアタック ノーガー Goodbye, punk. ドダメージチェックだ Unless you have a heal trigger on top, which you don't.
I really like this deck. バカな。よろしく頼む。勝てる。デッキがそう言ってる。ファイトしよう。スタンドアップ。バンガード。僕のターンドロー。ライドエネルギージェネレーターをセット。ターン私のターンドロー。ライドエネルギージェネレーターをセット。スキル発動。コール。コール。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガードダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラスパワープラス。ヴァンガードにアタック。 Of course, you got a trigger. Of course, you did. ノーガードライブチェック。 No, I got discard fodder for next turn. I'll take that. ターンエンド僕のターンドロー。 But yeah, he's running a Majesty Lord Blaster deck. どう You're going to hit Spark Spike? Yep, スキル発動。 because Spark Spike is really good. コールコールコールコール。 And you don't have a Blaster Dark, meaning your Majesty Lord Blaster will be not ド great. ガードライブチェック。ドダメージチェック。 ヴァンガードにアタック。 No guard. ダメージチェック。 ヴァンガードにアタック。 That's 2 of my Phoenixes. ダメージチェック。 That's not great. And a heal trigger. パワープラス。ターンスタンドアンドドロー。ライド。スキル発動。 Move Static Rack back. Call Desolate Spark Dragon to rear guard. Static Rack skill. パワープラス。 Really wish I had some other grade 2s in hand. Oh well. ヴァンガード。 Thunderstorm Dragoon, boosted by Red River Dragoon attacks. ノーガード。 ドライブチェック。 Draconic Kaiser Vermilion, ダメージチェック。 ヴァンガードにアタック。 and Desolate Spark Dragon, boosted by Static Rack Dragon swings. ノーガード。ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ターンエンド。
Do you have a Blaster Dark in hand, my friend? ヴァンガードにアタック Guard. ガード ヴァンガードにアタック Two Glint Breath and back row. ノーガード ドライブチェッ And a Persona Ride next turn. クドライブチェッダメージチェックゲットフロントトリガーパワープラスクターンスタンド&ドローライドスキル発動 Alright. Add Draconic Death Scythe to hand. Call Draconic Death Scythe. スキル発動 Activate Draconic Kaiser Vermilion's skill. Give power to Vermilion and Death Scythe. Activate Thunderbolt from the drop zone. Soul Blast 1. Soul Blast again. To call another Rising Phoenix from the drop zone. Draconic Kai's Vermilion hits your Knight of Friendship K and your backline Glint Breath Dragon, along with activating Red River Dragoon's skill to bind your last copy. バインド ノーガードライブチェック First check, no trigger. Second check, ドライブチェック another Persona Ride. ドダメージチェック And there goes one of his Blaster Darks. バインド Draconic Kaiser Vermilion's skill. スキル発動ダメージチェックヒールトリガーパワープラス バンガードにアタック Death Scythe swings. ノーガードダメージチェック There goes another copy of Blaster Dark. バンガードにアタック Deathlet Spark boosted by Rising Phoenix attacks. ダメージチェックヒールトリガーパワープラス He has burned through all but ターンエンド one of his heal triggers. ペルソナライドコールコールヴァンガードにアタック Not activating K's skill? No, Bedvere's skill. Not activating Bedvere's skill. Might have been a mistake on your part. No guard. ノーガード Unless you pull double crit, I'm fine.
ドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスダメージチェック Still up a 5,000 point trigger in ダ hand, メージチェック and more heal triggers in deck. Not that I'll pull any of them, knowing my luck. ヴァンガードにアタック Guard. I've pulled 2. So it's a 2 in 27 chance. ガー No, a 2 in 29 chance ドスタンダードドロー of me. Oh. Persona Ride. ペルソナライダー Draconic Kaiser Vermilion. Activate Vermilion's skill. パワープラス アタック Vermilion swings for your entire left quadrant. Activate スキル発 Red River Dragoon's skill. ノーガード動ドライブチェックドライブチェック No triggers. ダメージチェック Draconic Death Scythe boosted by Rising Phoenix attacks. Okay, let's see. Do I activate Death Scythe's skill? Or do I wait and activate Desolate Spark's skill? I'll wait and activate Desolate Spark's skill. ガード ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラスバインガードターンエン僕のターンドローペルソナライドコールコールヴァンガードに He did that in the wrong order. He could have activated Blaster Dark's Counter Blast. If he'd called Lizana to ヴァンガードにアタック rear guard first. First check, second check, third check. Of course, he got his last heal trigger. I'm not gonna be able to block Gigantech Feeder's skill and attack. Yep. How many? I have. It's a 2 and 22.
It's a 2 in 22 chance. I don't trust that math. And I don't think I have enough crap in hand to guard everything. I don't. Even if I used every resource I have. He got one of his last copies of Blaster Dark on the field and won, despite the fact his deck is complete crap. It also doesn't help that he should have lost 3 turns ago because he pulled all, I repeat, all of his heal triggers. Unless his deck has more than 4 heal triggers. I'm more than likely going to pull a crit trigger. Let's see what I pull. Nothing! 負けちゃった。よろしく。 How unsurprising. 教えて。 How completely unsurprising. The game hates me, it seems like. 私のターン、ドロー。ライド。エネルギージェネレーターをセット。ターンエンド。僕のターンドロー。ライドエネルギージェネレーターをセット。発動。コールヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。オーバートリガー。 Of course. パワープラス。 ダメージチェック。 What the heck does his overtrigger do besides give ヴァ him ンガードにアタック。 an unbeatable choose one of your guards, stand it, and it gets auto at the end of the battle? So he gets 4 attacks this turn if he would have played ダ that. メージチェック。 If he would have swung with his rear guard first, he would have gotten 4 attacks this turn. 4 attacks on turn 2, by the way. パワープラス。 ヴァンガードにアタック。 That's kind of scary. I'm not gonna lie, 4 attacks on turn 2 is kind of... There goes one of my Vermilions. 発動。 Yeah, 4 attacks on turn 2 is kind of scary. ヴァンガードにアタック。 Oh! It is just 4 attacks on turn 2 no matter what. ノーガード。ダメージチェック。 ターン。 So it's 4 attacks on turn 2 no matter what. That's ridiculous. That's completely ridiculous. スキル発動。コール。スキル発動。パワープラス。コール。スキル発動。パワープラス。
ジじゃ。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。リアガードにアタック。ノーガード。 4 attacks turn 2 is ridiculous. 僕のターン。ドロー。ライド。スキル発動。スペリオルコール。スキル発動。コール。コール。ヴァンガードにアタック。インターセプト。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Yep. クリティカルプラス。パワープラス。 4 attacks turn 2 is ridiculous. ダメージ。 That would have been death if it weren't of that for that heal trigger earlier. ダメージチェック。 4 attacks turn 2 is ridiculous. スキル発動。完全ガード。ターン。私のターン。ドロー。ライド。 Yeah, 4 attacks turn 2 is insane. 4 attacks turn 2 is positively insane. スキル発動。パワープラス。コール。コール。オーダー発動。アタック。ノーガードライブチェック。 No triggers at all. クリティカルトリガー。 Give the critical to you, give the power to one of the death sides. パワープラス。ド。ダメージチェック。クリティカルトリガー。 I should have left one of the stupid knights where the archer standing. I should have solely attacked the back row. Yep. クリティカルプラス。パワープラス。バインド。スキル発動。スペリオルコール。スキル発動。スペリオルコール。スキル発動。ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ターンエン僕のターン。ドロー。ライ 4 attacks turn 2, ド。コール。 with 2 of them being unblockable unless you have perfect guard. スキル発動。 This game was over from turn 2. Him pulling that positively ludicrous over trigger. スキル発動。
イブチェック Oh, look! He ド gets ライブチェック triple drive next turn. ヴァンガードにアタック Guard. ガード And he more than likely has enough crap in hand to guard any of my assaults. 私のターンドロー Yep. Activate Kaiser Vermilion's skill, Counterblast 1. Give the power to you and you. プラス Activate Thunderbolt from the drop, Eternal Thunderbolt from the drop zone. オーダー発動バインドスキル発動 Soul Blast 1 to call my lost copy of Rising Phoenix. Activate. Let's draw. See if I would have pulled a heal trigger. Wow. Wow, game. アタック ガード ドライブチェック Why would you burn your blaster dark unless you have another fucking copy in hand? Or your hand is full of grade 3 garbage. Let's find out. No, your hand is not. Why would you burn unless you have another copy in hand? That makes no sense at all. ヴァンガードにアタック スキル発動完全ガード Why would you drop your blaster dart? Why? ドロー Stupid garbage ass. Ah, that's why. Because you had Persona Ride in hand. スキル発動ヴァンガードにアタック ガード Even with his deck completely unoptimized for Blaster, for Majesty Lord Blaster, he's still winning against my apparently meager trash deck. Yeah, he's gonna get 3 triggers. He's going to get 3 triggers. Even if he doesn't, I still lose. Persona Ride. ライ Next. ブチェック Trigger. Yep. クリティカルプラスパワープラス What's the last card? Oh wait, you don't have Majesty. You don't have Blaster Dark, so I still lose anyway, because fuck me. やるじゃん The game is officially saying, it's time to quit, bud. It's time to stop streaming. よろしく It's time to quit. あなたの You're not going to get any more victories out of me today. And 私のターンドロー 2 grade 3 bricks. Drop the Rising Phoenix. エネルギージェネレーターをセット Pass. ターンエン僕のターンドローライドエネルギージェネレーターをセットスキル発動こうこうこうこうヴァンガードにアタック
He's gonna get a trigger. He's gonna get a trigger, so no matter what I do here, he's going to get through. Vanguard No guard. ノーガード I can let the last two through because they're not crits. フロントトリガー Why? Why, game? You're giving me triggers now. スタンドドローライドスキル発動 コール No, I won't activate your skill. ヴァンガード Swing. ノーガードダメージチェック ヴァンガード Swing. ノーガードライブチェック ドダメージチェック ターンエンド Seven crit, two front, two front, four heal, one over, and no draw triggers. スキル発動 And he's got all the pieces he needs to get Magic Sword Blaster online. Of course he does. ノーガードドライブチェッククリティカルトリガー And there's shit in my face. パワープラスダメージチェックダメージチェックヴァンガードにアタック ノーガードダメージチェックヴァンガードにアタック ノーガードダメージチェックターン私のターンドローライブスキル発動コールコールコールオーダー発動スキル発動パワープラスアタックノーガードライブチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Unless it's a triple trigger チェック and I get another crit, this is gonna be a final turn for me. ダメージチェッククリティカルトリガー
クリティカルプラスパワープラスダメージチェッククリティカルトリガー And none of the rest of my attacks are going through this turn. Because the AI is saying this man has all of the luck on the goddamn planet. スキル発動エリアルコールスキル発動ダメージチェックヒールトリガー Yep. パワープラス All the luck on the goddamn planet. Punch the rear guard. ノーガード Yeah. That doesn't matter. That doesn't matter, pal. ヴァンガードにアタック Wait, maybe it does. スキル発動 Soul Blast 2. バインド ノーガー Nope, it didn't matter. He just got rid of more of his back row, and I get to draw one. スキル発動ターンエンド More guard cards. Yay. ヴァンガードにアタック Glint Breath? You're just gonna call a Glint Breath, and you're gonna call it a day. Guard. ガードドライブチェック You're just gonna call another copy of Glint Breath and call it a day? Really? Really? That's all you're gonna do? ヴァンガードにアタック ガード You're just gonna call another copy of Glint Breath and call it a day? Really? Really? 私のターンドロー Either way, this is gonna be the final turn. ペルソナライド Activate Eternal Thunderbolt from the drop zone. 発動バインド Activate Draconic スキル発動 Vermilion's skill. パワープラス Draconic Vermilion. アタック Boosted by Red River Dragoon. Swings. Red River Dragoon's skill. スキル発 Counter Blast 1. 動バインド スキル発動 And since the attack's not gonna hit, ヒールトリガー that's a heal trigger. I'll take it. Give the power パワープラス to Desolate Spark. ドライブチェック Second check. Nothing there. バインド ヴァンガードにアタック Desolate Spark attacks Majesty Lord Blaster.
Desolate Spark skill. パワープラス バイ ガード You have a perfect sheet. You have a perfect guard in hand. You have a perfect guard or a grade 3 brick in hand. ヴァンガードにアタック ノーガー You have a grade 3 brick in hand. I win unless you pull a Miracle Heal trigger. もう一回そうこなくっちゃ Let's go to the store real quick and grab 購入するんだ。どうするんだ。 you, I suppose. Most... no. どのパックを購入するんだ。 I ど could のデッキを購入するんだ。 save. And get these last 2 deck boxes. どうするんだ。 And get one of these last 2 deck どのデッキを boxes. 購入するんだ。 Or I can just get the rest of get these 2. And yeah, I think I'm gonna do that. どのデッキを購入するんだ。 どのパックを購入するんだ。 どうするんだ。 Cardinal Morris Orphist Marquis. What the heck is this? Sylvan Horned Beast King of Calamity. Magnolia Mosquez.
This card can burn from a grade 3 with Magnolia in its name. During your turn, all your rear guards with a Dragon Queen marker can attack from the back row and get 10,000. Once per turn, remove a card with Magnolia in its different card name from this unit, hand, soul, or drop. And this unit gets, when your rear guard attacks a Vanguard from the back row, choose one of your opponent's rear guards and retire it. What the heck happened in the anime? If something like this came up, considering I kind of stopped paying attention after Stride. After I think the second season of Generation Stride. Back when that deck was, back when that concept was first new. Vanguard 僕のターンドローライトエネルギージェネレーターをセットスキル発動スペリオルコールターンインスタンド&ドローエネルギージェネレーターをセットスキル発動ヴァンガードにアタックスキル発動パワーを減らすノーガードドライブチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワーを減らす Give all effects to the Vanguard. ダメージチェックダ
ダメージチェック Put you into the soul. ターンエン僕のターンドロー And there's one of my heal triggers. Great. キル発動コールコールコールヴァンガードにアタックだ No guard. ドノーガードダメージチェックヴァンガードにアタックだ ノーガードドライブチェッククリティカルトリガ So pushing me to 3, ー huh? プラス No, 4. ダメージチェックダメージチェック 4 in 1 turn. ヴァン I ガード could に keep it at 3. It cost me a lot of shield, though. キル発動キル発動 3. ガーターンエンドスタンドドローライドスキル発動パワープラスコールスキル発動 No soul charging for you. Call you. スキル発動パワープラス Activate skill. Counter blast 1. Let's see, what's in the soul? I think I'll do that real quick. Call you out from the soul stack. コールコールヴァンガードにアタックノーガードライブチェックフィールトリガーパワープラス Give the effects to Vanguard Bishara. 決着の時オーバー And no damage for the rest of the turn. Thanks, game. プラス リアガード Punch the rear guard. ノーガード At least he doesn't have his over trigger anymore. ヴァンガードにアタック And you know what? Since I want to get draw 2 anyway, スキル発動 skill. パワープラスノーガード ターンエンスタンドドローライドキル発動キル発動コール Yeah, continuing on knowing Kanji was next was not the best idea, considering the game's absolute infatuation with him winning everything.
whenever he shows up. Vanguard にアタック。ノーガードライブチェック。 Crit? ヒールトリガー。 Nope. Heal trigger though. パワープラス。ドライブチェック。 How surprising. The game didn't give him double ド triggers. チェッククリティカルトリガー Usually the game loves giving him double クリ triggers. ティカルプラスパワープラス At least that's what it did back in にアタックだ。 the previous game. The game loved giving him double triggers back in the original game. Absolutely loved giving him double triggers. It was retarded how many times he got double triggers. Vanguard にアタック ノーガードライブチェックドライブチェック ドダメージチェック。 Stand. And stand. Punch. Why are you guarding? You're at 2 damage. I don't have any choice but to let that through. Vanguard にアタック。 ドライブチェック。
チェック。ヒールトリガー。パワープラス。スキル発動。ヴァンガードにアタック。 ノーガード I ラ lose. イブチェック。 Unless I pull some miracle heal trigger BS. I lose here. ダメージチェック Or pull any triggers at ダ all. メージチェック Nope! No triggers! ヴァンガードにアタック。 So I lose. Like I said, the game loves him. 次はいけるもう一回 The game absolutely loves him and hates me. いらっしゃいませ。勝てるデッキがそう言って僕に勝てるかな。スタンドアップ、ヴァンガード。僕のターン。ドロー。ライト。エネルギージェネレーターをセット。スキル発動。スペリオルコード。ターンに私のターンドローライドエネルギージェネレーターをセットスキル発動コールコールコールヴァンガードにアタックノーガード。ダメージチェック。 There goes a perfect guard, ヴァンガードにアタック which is good for me, not so good for him. ダメージチェック。接 That- 触の時。 The. パワープラス。ヴァンガードにアタック Let's just do a drive check. ノーガードライブチェッククリティカルトリガー Ah. It doesn't matter. クリティカルプラスパワープラス If I had smacked with him with my Vanguard ド。ランドアンド instead of my rear guard, ライト。スキル。 he would have been at 3. コー。コー。コー。スキル発動。コー。スキル発動。リアガードにアタック。 Why does your... It just needs to hit. ノーガードスキル発 So you're punching the soul 動。ヴァン full ガードにアタック。 for bullshit reasonings. Okay, game. Okay. ダメージチェック ヴァンガードにアタック。スキル発動。スキル発動。ノーガードダメージチェック If I've said it once, I've said it 1,000 times. 私のターン The game really loves kanji and really hates me.
イブチェック ダメージチェック That's 2 perfect guards he has left ヴァンガードにアタック in the deck. ノーガードダメージチェック ヴァンガードにアタック Let's see if I can push him to 4 or fate. ガー Wait a minute, why didn't your skill trigger? ターンエンド 1 or less rear guard or an order is played. ドライブスキル発動 Retiring you because you have a drop zone ability, and I have another one in hand. コールスキル発動ヴァンガードにアタックだ Letting it through. ダメージチェックゲットヒールトリガー Oh, cool. パワープラス That's 2 left in the deck now. ヴァンガードにアタックノーガード He's going to pull double triggers because the game loves him. The game loves him. ドライブチェックヒールトリパワープラス Like I said, the game fucking loves him. ダメージチェック スキル発動 It doesn't give anybody else this much love. ヴァンガード Just him. ガードドライブチェックリアガードにアタック And I have to let it go because スキル発動 really don't like fighting this guy. スキル発動 Really don't because the game absolutely loves his ターンエン butt. 私のターンドロー The game loves him. Full stop. スキル発動スキル発動 It loves him. It completely and totally loves him. First check. Sentinel. Second check. Nothing. Would have preferred a trigger, but the game loves kanji way too much.
メージチェック Loves him. Just falls after his every word. ヴァンガードにアタック。ガードだ ヴァンガードにアタック。ノーガードダメージチェック ターンエン僕のターンドロースキル発動パワープラスクリティカルプラススキル発動スキル発動パワープラスコールスキル発動スキル発動コールスキル発動ヴァンガードにアタックノーガード。ダメージチェック。 No triggers. ヴァンガードに Despite this deck having 8 triggers. Despite this deck having still having 12 triggers in it. 12 triggers out of a 30 card deck. And I have to perfect guard. ブリッツオーダー。 Both of these attacks. 完全ガード。ドライブチェックヒールトリガ He gets the triggers. I don't. ーパワープラス The only way to beat ドライ Kaiji, ブチェック unless you have a way to outpace his behind, スキル発動 is by just waiting him out. Either by waiting out the clock when it comes down to him, there's only 2 ways to beat Kaiji. ドライブチェック You either you stomp him to death, or you wait out the clock. Because once his Vanguard comes out, he has 3 turns to win. And if he doesn't win in those 3 turns, he decks out. ノーガード。ダメージチェック。 No heal trigger, no nothing trigger. Yep. 負けちゃった。 Only 2 ways to beat Kaiji. Kanji. There's only 2 ways. You either stall him out, and eventually he'll fall flat on his fucking face because he decks out, or you outpower him. Those are the only 2 options you got. You either outpower him and crush him to death as fast as possible by being hyper aggressive and tilt-a-slamming his face, his smug mug, into the dirt German suplex style, or you turtle up and let him burn himself out. Those are the only 2 options to beat his deck, at least in my opinion. You either run hyper aggressive and beat him to death, or you turtle up and make sure you have plenty of cards in hand, plenty of bulky monsters to intercept with, and plenty of
cards in hand to guard with. Those are the only two ways to beat his deck. You either turtle up, or どのデッキを you go hyper aggressive mode. いらっしゃいませ。勝てる。デッキがそう言って。さあ始めよう。バンガード、僕のターン。ドロー。ライト。エネルギージェネレーターをセット。スキル発動。スペリオルコール。ターン私のターン、ドロー。エネルギージェネレーターをセット。スキル発動。コール。コール。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ノードライブチェック。ゲット。クリティカルトリガー。 Crit, power. クリティカルプラス。パワープラス。ダメージチェック。リールトリ Of course he does. ガー。パワープラス。 So he's still at 2 damage. クリティカルトリガー。 Never mind! He's sticking at 2 damage. パワープラス。 Still gonna punch with Ordeal Dragon because Ordeal Dragon's skill to pull off Search. ヴァンガードにアタック。ノーガード。 Ordeal Dragon's skill, put Ordeal Dragon into the soul. Search for, I need a Blaster Blade, not a Blaster Dark. Add Blaster Dark to hand. スタンド&ドロー。ライト。スキル発動。 Like I said, yeah, I loves him. フォー。フォー。フォー。 Loves him to heck and back. ヴァンガードにアタッノーガード。ク。ドライブ No point because he's gonna pull a trigger. Nope, pulled a perfect guard. That's not great for me. ダメージチェック。 And there goes another copy of Ordeal Dragon, ヴァンガード which also isn't great for me. スキル発動。 Guard with one of my Blaster Darks. ガード。ヴァンガードにアタック。
Let the last attack go through. スキル ノーガードダメージチェックゲットフロントトリガーパワープラスターン私のターンドローライドスキル発動スキル発動 I've yet to pull a Blaster Blade. Call Knight of Old Faith Cordelia. Cordelia's skill only works when he hits grade 3, and when he hits grade 3, I'm going to have problems. Call Emmeline. Search. Soul Blast 1. Call Blaster Blade. Blaster Blade skill, counter blast 1. Get rid of your other grade 2. Blaster Blade the Vanguard swings. Emmeline skill. ノーガード ドライブチェック No triggers. No sentinels either. ダメージチェッククリティカルトリガー Plenty for Kanji though. Plenty for Kanji though. Blaster Blade boosted by Blaster Javelin swings. Emmeline skill. パワープラスノーガードダメージチェック He's gonna guard this last one. Emmeline boosted by Blaster Javelin swings. ノーガード No? Is your hand full of garbage? ターンエンド僕ドローライドスキル発動 Yes, yes, yes. Your Vanguard skill forces me to retire a unit and send it to the drop zone. スキル発動 I am aware. 4スキル発動 Your hand was in fact full of garbage grade 3s. ヴァンガードにアタック I got no choice but to let all the attacks ド through. ライブチェック Please no crits. That's not パワー helpful. プラスドライブチェック ダメージチェック Heal trigger? Nope. Another Blaster Blade. ヴァンガードにアタック He's not standing again. Why? ノーガードダメージチェックゲットクリティカルトリガー That's why. クリティカルプラスパワープラスターン私のターンドロー Ride Majesty Lord Blaster. Call Blaster Dark. Do not activate Blaster Dark skill. Blaster Dark boosts Blaster Blade and attack on your Vanguard. Will you let it through? Emmeline skill.
Majesty Lord Blaster boosted by Knight of Old Faith Cordelia. Majesty Lord Blaster's skill, putting Blaster Blade and Blaster Dark into the into the soul. Retire you. And you have a perfect guard, so it doesn't matter. 完全ガード ドライブチェックフロントトリガーパワー I need a crit trigger here, pal. ドライブチェックゲットヒールトリガー That works too. パワープラス Give all effects to Emmeline. ドライブチェック No crit triggers. Activate Knight of Old Faith Cordelia's skill, Counterblast 1, to call Blaster Blade and Blaster Dark to the field. Don't plan on activating either of your effects. Blaster Blade and Blaster Dark swing. Emmeline gets more power. Emmeline boosted by Blaster Javelin swings. You had 2 motherfucking sentinels in hand. Of course you did. 完全ガーターンエンドド僕のドロースキル発動 I can probably block both of his Vanguard attacks. Retire Blaster Javelin. クリティカルラススキル発動コールコール Yeah. I don't guard. No. Guard. ガードヴァンガードにアタック Guard. ガードライブチェック No bullshit trigger on the first check. ドロートリ Bullshit trigger on the second check, though. And I have to block both his attacks, so that last unit's attack has to come through. スキル発動 Unless I'm willing to burn all the resources I have, because he's gonna stand and drive check again. I lose. I lose anyway. Because his deck is... Because the AI loves him. The AI loves him so goddamn much. Even if I intercept with everything, it won't be enough. It will be enough. But he has enough crap in hand and 2 other units to do whatever the... I'm not winning. No matter what I do this next turn, I'm not winning because he's got... Especially with a hand... Especially with a draw like that. I'm not winning. Activate. Please no triggers. Ordeal Dragon I can work with. Call. Skill, Soul Blast 1. I can work with this.
Call Blaster Blade to rear guard. Drop you. Activate Blaster Blade skill. Get rid of one of your interceptors. I should have gone for you. I'm a moron. Call Lord Deal Dragon to rear guard. Blaster Blade boosted by Blaster Dark swings. Unless his hand is full of grade 3s, he's going to win this. Again. Majesty Lord Blaster's skill, moving Blaster Dark and moving Blaster Blade and Blaster Dark into the soul. He's gonna have a Sentinel in hand, I'm calling it now. Give all effects to Frida. Third check, another Sentinel. Cordelia's skill. Call Blaster Blade and Blaster Dark. Blaster Dark boosted by Blaster Blade boosted by Blaster Dark swings. He's gonna have a heal trigger. Thank Christ. Excuse my language. だがファイトにはその人の全部が詰まってる。おそらくだが大丈夫。どうだろう。人を滅ぼすヴァンガード。 The Vanguard you're looking for is a Vanguard that destroys people. All right. But I think I'm gonna call it here. I'm too stressed and angry to keep going. Next time, we will be doing more Monster Hunter, which will be a lot more fun than this currently is in my mind. Otherwise, though, I'll see you all next time. Peace.